So today I will start another chapter which is refraction of light. So refraction of light. So now what happens? What is the velocity of light in vacuum or air medium? Tell me. Light or velocity ki? Vacuum ba air medium? Kiman? 3 into 10 to the power 8 meter per second into ki bol likhe C. Okay. So in any vacuum or air medium, the velocity of light is this much. But as soon as you allow light to pass through another medium, different medium, what will happen? The velocity will remain same. It will increase or it will decrease. It will always decrease. So whenever light enters another refracting medium, the velocity of light is always reduced. And it can reduce hoy hebla kotha iman asalte nalage moi olopman torobi koi disu je ki hoy suppose this is a material and this material has got different atoms hebla both atoms which constitutes this material. So when you allow light and incident light to enter into the medium to loy eta light pothai disu, okay, and this light contains what? Photons, okay, which carries energy. Photon energy ase na nai ase, gotike jetia ei photon tu material tu bitor khumai jabo ei atomot thoka electron bore eblan jiban bla atom suppose etu atom ei atomor saifile ki ase electron, hey electron bore ei photon tu energy absorb koribo, ki koribo? Absorb koribo. All absorb kora pisot absorb kora pisot ki hobo hi ako he energy to re-emit koribo eta condition satisfy korile iman details on na jao. So ki mo rakibi jetia ei electron to ba electron bore atomot thoka electron bore ei photon energy to ki koribo? Absorb koribo. Absorb kora pisot eta condition satisfy korile ki hobo he electron bilake he energy to re-emit koribo, ki koribo? Re-emit koribo. Gotike he energy to pai jabo, okay, he আকৌ absorb কৰিব তাৰ পিছত এই কন্ডিশনটো যদি স্যাটিসফাই হয় তেতিয়া আকৌ ৰি-এমিট কৰিব, বুজি পাইছানে? So this process will continue. What process? Absorption and re-emission, হয়নে? গতিকে ওয়েভটো গৈ এটা সময়ত এনেকৈ আকৌ ওলাই যাব, okay. So this is how light travels through a medium. গতিকে এই প্ৰসেসটো হওঁতে কি হয়, লাইটৰ ভেলোসিটিটো বাঢ়ি যাব নে কমি যাব? কমি যাব। কেলে? ইয়াত কি হৈছে? ইন্টাৰেকশন, হয়নে? ইন্টাৰেকশন বিলাক হৈছে এই এটম বিলাকৰ লগত এই এনাৰ্জিটো ইন্টাৰেক্ট কৰিছে, ইন্টাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে লাইট যিমানে আগলৈ গৈ আছে velocity কি হৈ গৈ আছে? কমি গৈছে। So এটো মনত ৰাখিলে হ'ল। So this is one reason why the velocity of light is reduced as soon as it enters a refracting medium. অলপ চলপ বুজি পাইছানে? Okay, so এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল whenever you allow light to enter any other medium except air medium, the velocity will be always reduced. All etia a velocity is reduced hoy gol as soon as it enters this medium, velocity c pra komi gol, v hoy gol, v is less than c. Ta mane ki medium mod velocity of light maximum? Air medium ba vacuum mod khoda velocity of light is maximum. So number 1 point khoda ki mod rakhibo lagibo. Number 1 point, the velocity of light. Light mane ki wave baru? Light is what kind of wave? It is an electromagnetic wave. So background likhino paru EM wave. If the electromagnetic wave pohile bhalke buji pam. The velocity of light is always maximum in vacuum or air medium boli ami kobo. Medium. Number 1 point. Number 2 point, মই এটাকে পয়েন্ট হিসাবে দিম আৰু দেই। As light enters a refracting medium, তাহলে এটা বেলেগ medium, refracting medium, as light enters a refracting medium due to absorption, due to repeated absorption and re-emission
due to repeated absorption and re-emission of energy. Due to repeated absorption and re-emission of energy, the velocity of the light is reduced. Velocity of light is reduced. Velocity of light is reduced. Okay? It's a kisuman mediumot. It's a khulimi bhalke. It's a kisuman mediumot. Light of velocity besi hobo. Or kisuman mediumot light of velocity kom hobo. Kintu in both case it is always less than 3 into 10 to the power 8. In some medium, the velocity will be slightly more. In some medium, the velocity will be slightly less. Jitu medium velocity besi hobo. Hey medium to ki medium boli koy. Optically denser medium. Oh, basic question to kom koisu. Jitu medium light of velocity ki hobo besi hobo. Etu koy optically rarer medium. So, kenakor dhৰণৰ medium light of velocity besi. Optically rarer ne optically denser. Optically rarer medium বুলি কয় আৰু যেটো মিডিয়ামত লাইট সোমোৱা লগে লগে তাৰ ভেলোসিটি কমি যাব সেই মিডিয়ামটো কি মিডিয়াম বুলি কয় অপটিক্যালি ডেন্সাৰ ওকে আৰু সেই মিডিয়ামটো এটা মিডিয়াম অপটিক্যালি কিমান ৰেয়াৰৰ আৰু অপটিক্যালি কিমান ডেন্সাৰ হেতু আমাক কোনে জানিবলৈ দিয়ে বাই এ ফ্যাক্টৰ and that factor is known as refractive index. This factor to ki boli koy refractive index. So what is the significance of refractive index? It is a factor which will let you know which medium is optically more denser or optically less denser. Bujhi pachane hey factor to name hol refractive index. Acha etia ami study korim refractive index. Refractive index. Belak medium or refractive index same na different. Same na different. So next you write refractive index. Jitu ki akhore designate kore mu. Okay, mu. It's a refractive index. Jodi ami define koru ba sao ami kene samsa. প্ৰথমতে এটো কি জানিবলৈ দিব it is a factor which allows us to know. It is a factor which allows us to know which medium is optically denser or optically rarer. Kuntu medium optically denser aru kuntu medium optically rarer hey kotha tu janibole dibo kune refractive index. So the define ta kenake korim hetu karone moi ki korim prothomote lom number a absolute refractive index. It is absolute refractive index mane ki e bostu agole jani lom. So moi ki koilu I am considering two medium. Okay, and this is the plane that separates the two medium. Ta ki boli koy interface boli koy. It is the layer which separates the two medium ba interface. Okay, upor medium to nam di dilu moi 1, second medium to nam di dilu moi 2. This is medium 1, this is medium 2. Suppose eto glass hobo pare, eto kiba water hobo pare, different medium. So nam disu in general 1 and 2. Aru it all suppose normal di dilu. Aru this is the incident ray. Kintu etia eta kotha jano je a medium to pa a medium hole jetia light khumabo suppose a to denser medium optically denser eto optically rare boli moi dhoi lusu. So this is denser medium, this is optically rarer medium. Eto kotha to more ase je whenever light enters from a optically rare medium to optically denser medium, its velocity will be reduced, its velocity will be increased. Its velocity will be reduced. Velocity komi jabo. Hey karone velocity komi jwa logole ki hoy it goes through the same path. It deviates towards the normal. Normal ko
So main reason to ki deviate hora main reason to the light a medium to khumwa loge loge velocity change hoise velocity reduce hoy gose so reduce hole optically reduce hole ki hobo normal or usor sabibo aru rare medium khumale ki hobo atori jab acha etia yat ami refractive index keneke likhim refractive index to a medium to keneke likhim sa a duta medium so ki likhibo laibo refractive index hobe sai labi de kuntu medium khumaise 2 medium to nam ki disu 2 ei tolot 2 to eneke likhibi aru koba aise 1 upor 1 to eneke likhibi aru keneke ma pohim refractive index of 2 with respect to 1 boli kobo laibo refractive index of 2 with respect to 1 is equal to ki speed of velocity of light in medium 1 etu 1 ase noy yata aibo 1 speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium key 2 okay so suppose in this medium the speed of light is v1 and in this medium the speed of light is v2 ki likhim this is equal to how much v1 by v2 ki likhilo asu এটা কথা গণ্ডগোল হৈছে এটো অ্যাবসলিউট নকয় এটো কয় এটো আসলে অ্যাবসলিউট নকয় দেই এটো কয় রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স অ্যাবসলিউট টু অলপ বেলেগ এটো কয় রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স So this is a formula equation number 1 itu more rakhi bole refractive index of 2 with respect to 1 is always equal to v1 by v2 now come to absolute number b etia ami study korim absolute refractive index absolute refractive index absolute refractive index now you take this as the interface which separates one medium from air medium ever eta medium ki lobo laibo air medium suppose this is air medium and this is suppose another medium kibata naam di disu one medium 1 ko yat velocity of light kiman c bole likhbo pari yat velocity of light ki likhim v1 okay now suppose this is the normal at this point you draw incident ray to ki medium la aibo bisaise rarer this is denser why air is the most rarer medium coming to another denser medium kumphale jaboge it will bend towards the normal a equation 2 yat ami ki likhibo pari sa refractive index of tell me kot khumaise 1 ot khumaise koba aise air or aise so ki likhim refractive index of 1 with respect to air a likhi dibo pari ba ekon likhilo hobo hone either you can write a or you need not have to write anything so this is eto ki likhibo laibo velocity of light in air medium divided by velocity of light in one medium so ki likhim c by v1 but a formula to ami direct mu1 boli likhi dibo paru you need not have to write a so c by v1 eto eta formula hoy suppose eto dilu equation number 2 now you do one thing again you take this as the air medium and this as medium 2 janake etu medium ki asile othoni jakisilo eta upor medium 1 tolor medium 2 asile ebar ki koilo this is the medium 2 with respect to
air. So etu normal. Ko etu incident ray. Kumphale jabo incident ray. Ako it will bend towards the normal. Why? Still it is optically denser than air. So ephale buji jabo. Etia likhasun ei formula tu yap. Mu ki likhim? Write this formula there. Mu 2 with respect to air. Ekon nilikhile hobo. Is equal C, velocity of light in first medium, which is air, C, by V2. Yet velocity of light kilom V2 by V2. That would be the equation number 3. Equation number 3. Etia equation 1 to now from equation 1. Etia number 1 to ami jodake likhilo refractive index of 2 with respect to 1. Etu pohote enake poribo laibo. Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to ami kiman paisu V1 by V2. V1 by V2. Now here you do one thing. Divide both the numerator and the denominator by C. C mane velocity of light in air medium. Ki kolo uporotok tolotok C रे divide কৰিব লাগে so লিখোতে কেনেকুৱা হ'ব v1 by c divided by v2 by c এনেকৈ লিখিব পাৰি c will get cancelled and you will get this one itself. Now tell me what is this? What 2 আৰু 3 compare কৰ 2 compare কৰ এটো কি 1 by mu1 কেলে mu1 কিমান c by v1 কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি আছে v1 by c. So in place of this, what you can write? 1 by what? Mu1 by, it is what 1 by mu2. So it can follow from 2 and 3. From equation 2 and 3 by 2 by 2. Now, it is almost solved going to keep refractive index of 2 with respect to 1 is equal to etu pot jabo mu2 by mu1. This is also one formula. Okay, so etu pole gusi gol so mu2. So refractive index of 2 with respect to 1. Refractive index of 2 with respect to 1 is always equal to what is this? Absolute refractive index. Absolute refractive index ketia hoy when it is with respect to air medium. So absolute refractive index of 2 divided by absolute refractive index of 1. So this is ebla sub formula kintu ela more rakibole acha এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব more is the refractive index of a medium. Eta medium or refractive index to jimane beshi hoy velocity of light in that medium will be more than less. Okay, less is the velocity of light in that medium. Less is the velocity of light in that medium. Less is the velocity of light in that medium in comparison to the velocity of light in air medium. In comparison to the velocity of light in air medium. Are you meaning to key? You are meaning to key? Je eta medium or refractive index jimane besi hobo. Jimane ki hobo? Besi hobo. Right?
এয়াৰ মিডিয়ামৰ তুলনাত লাইটৰ ভেলোচিটি সেই মিডিয়ামটোত বেছি হ'ব নে কম? বুজি পাইছেনে কি কৈছোঁ? এটা মিডিয়ামত ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স যিমানে বেছি হ'ব, এয়াৰ মিডিয়ামৰ তুলনাত লাইটৰ সেই মিডিয়ামটোত ভেলোচিটি বেছি হ'ব নে কম হ'ব? কম হ'ব, সিমানে কম হ'ব। এক্সাম্পল চোৱা, মই দুটা মিডিয়াম ধৰিছোঁ দেই। ছাপ'জ দিছ মিডিয়াম ইজ এটা মিডিয়াম ধৰিছোঁ, এইটো ধৰ গ্লাছৰ এবছলিউট ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কিমান? 1.5। গ্লাছৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কিমান? 1.5। এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি? What is the meaning of this glass having a refractive index of 1.5? Velocity of light in glass medium is slower by 1.5 times than the velocity of light in air medium. বুজি পাইছনে? So, look at the meaning. It indicates that the speed of light in glass in glass is 1.5 times slower 1.5 times slower than the speed of light in air medium. Air mediumৰ তুলনাত গ্লাছ মিডিয়ামত লাইটৰ ভেলোচিটি 1.5 টাইমছ শ্লোৱাৰ। তাৰমানে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো যিমানে বাঢ়ি যায়, সেই মিডিয়ামটোত লাইটৰ স্পীড সিমানে কমি যায়। ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এটা মিডিয়ামৰ যিমানে বাঢ়ি যাব, সেই মিডিয়ামটোত সেই লাইটৰ ভেলোচিটি বা স্পীড সিমানে কমি যাব বা সিমানে শ্ল'কে যাব। So, এইবিলাকে হ'ল these are the physical significance of refractive index. Highest refractive index to ডায়মণ্ডৰ হ'ব পাৰে। ডায়মণ্ড আছে, আৰু আছে, মই ইমান মনত নাই কি কি মেটেৰিয়েল আছে। ডায়মণ্ডৰ বেছি ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স, তাতকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েল আছে। ইয়াৰ কিমান? পানীৰ কিমান? 1.33। ঠিক আছে, ৱাটাৰ, এইটো চাপ'জ ৱাটাৰ দেই। ৱাটাৰৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স মই ক'লোঁ 1.33। এতিয়া কোনটো মিডিয়ামত ৱাটাৰত বেছি, লাইটৰ স্পীড ৱাটাৰত বেছি নে গ্লাছত বেছি? ৱাটাৰত বেছি। দ্য স্পীড অফ লাইট ইজ মোৰ ইন ৱাটাৰ। ৱাই? দ্য ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ ৱাটাৰ ইজ লেছ দেন গ্লাছ। চ' লেছ ইজ দি ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স, more is the speed of light in that medium in comparison to air medium. So এইখিনি কিন্তু বেসিক কথা, এইবিলাক বেসিক কথা আৰু কিন্তু জানিব লাগিব। নেক্সট আৰু এটা বস্তু আছে, প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি। প্ৰিন্সিপল, তাৰ আগতে এটা বস্তু লাগিব, স্নেলছ ল। এইটো সবে জানো। there is an important law in refraction which is known as Snell's law. It was first given by a scientist named Snell. So Snell's law. এইবিলাক স্কুলত পাইছো নেকি? আগতে পাইছো নে? ট্ৰেইনত পাইছো। ইয়াত অকণমান একেই বস্তু। মেইন Snell's lawটো কি আছিলে মনত আছে? Suppose এইটো এটা ইণ্টাৰফেচৰ নাম দিছো XY which separates two optically different medium. Suppose এইটো ৰেয়াৰ মিডিয়াম, এইটো অসমীয়াত কয় পাতল, এইটো কয় এইটো ঘন। অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টবিলাকে এইটো হ'ল, এই এংগেলটোৰ নাম কি? এংগেল অফ ইনচিডেন্স, আপতন কোণ। আৰু এইফালে গুচি যাব, এইটো কয় এংগেল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন, ইয়াত আৰ নাম দিছোঁ। So Snell provided a special law regarding the refraction of light traveling from one medium to another medium. আৰু লটো কি আছিলে? কেনেকৈ লিখিম ইয়াত? ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স। আচলতে এনেকৈ কৈছিলে, সাইন অফ এংগল অফ ইনচিডেন্স ডিভাইড বাই সাইন অফ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন, বা এনেকৈ ক'ব পাৰি ৰেচিঅ' অফ দি সাইন অফ এংগল অফ ইনচিডেন্স to the sign of angle of refraction is always a
constant. Is always a constant. And he named that constant as refractive index. Say constant to refractive index ko paro. Our refractive index jete kom ki likhim mu is equal to ki medium ola aise 2 ko pa aise 1 opra aise. So what we will write? Refractive index of 2 with respect to 1. So this is the Snell's law. The sign of angle of incidence to the sign of angle of diffraction is always a constant, and this constant is known as refractive index. So this can be written like this. Next you write principle of reversibility. Principle of reversibility boli bostu eta ase. Principle of reversibility. Principle of reversibility. Principle of reversibility bostu ki sa. Suppose this is the interface. XY is the interface which separates two medium, and this is the normal. A medium to naam di dilu 1, a medium or naam di dilu 2. Okay? Suppose this is rarer medium at all, this is denser. Okay, optically rarer and denser. Let us incident a beam of light at an angle of incidence I. So since this is a denser medium, it will bend towards the normal. Bending to kele hoy? Jodi moi eta kudu, why does this bending occur? Because due to the difference of speed of light. So it whole angle of refraction. Okay? Now what you do, this is the refracted ray. In the part of the refracted ray, you just place normally a plane mirror. Yata plane mirror dilu. Ki mirror? Plane mirror. A part of normally yata plane mirror dilu. So enake eta plane mirror. Dey, ki hobo? Etu point of reflect hobo. Eta ko bhalke. A point of angle of incidence kiman? 0. Kile? Normally place kora mane ki? Edale kiho kaam korise? Normal. Tamane incident ray to normal of phela aise. Our incident ray to jodi normal of phela jaye, angle of incidence is always 0. So here the angle of incidence is 0. So angle of reflection will be also reflect hobo here because it is a mirror. So angle of reflection is also 0. So it will travel back along the same path. It will retrace its path. So if it going, is source to pai jabo. Source to pai jabo mane jo pa light to aise, it will go back to that source. Okay? First you draw it. Eto video to sai thakibi dei bon hoi jabo. 32 minute bon hoi jay. So in this case, at first the light is traveling from what medium to what medium? Medium 1 to 2. After reflection, it is traveling back from 2 to 1. So protomote number 1. When light travels from 1 to 2. Protomote 1 over 2 lies. Okay? Snell's law. Snell's law. Ito pointer naam diya P. Snell's law at point P. What is the Snell's law at point P? Write down. Tell me, what will be the Snell's law at point P? Ki likhim patapot? Mu tolot 2. Uport ki boli pohibo lagibo? Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of reflection. Equation number 1. This is the first case. Jeta light to medium 1 opera medium 2 le goise. Now if light travels from medium 2 to 1, because in the second case the light is traveling from 2 to 1. So when light travels from
medium 2 to 1 1 2 পৰা 1 লৈ গৈছে again you write this Snell's law কি লিখিম mu এবাৰ কোনটো মিডিয়াম লৈ গৈছে 1 লৈ গৈছে কোপৰা আহিছে 2 so কি লিখিম refractive index of 1 with respect to 2 so what is the Snell's law or sorry Snell's law there therefore Snell's law is কিমান হৈ যাব refractive index of 1 with respect to 2 it will be equal to sine of angle of incidence kiman what is the sine of angle of incidence when the light goes from this medium to this medium ebar angle of incidence konto jeta light to enake goise multiply 1 and 2 1 or 2 multiply koi dim 1 or 2 multiply koile kiman hobo 1 mu 2 into 2 mu 1 is equal to sine r sine I by sine r into sine r by sine I cancel this one this cancel ki thakile 1 okay so from this what you will get therefore refractive index of 2 with respect to 1 is always equal to 1 by refractive index of 1 with respect to 2 this is another formula so more so these are the certain relation these are the formula related to refraction of light what is absolute refractive index it absolute niki ketia hobo when light out of the two medium one medium should be air medium okay then you can say it is the refractive absolute refractive index so light has to enter from air medium to that medium acha ekhini hoy gol aru now you write down this is very important next topic is real depth and apparent depth boli bostu eta ase eta important in SS second year this is also a very important topic numericals are asked from this topic eto sobe eta normal kotha sobe dekhi paisu day to day life jodi moi a glass pani lo if you take a glass of water this is a glass of water okay then the height then the distance to the bottom of the water from the surface of the water is known as key depth real depth eto key depth boli koy real depth eto nam moi d boli di dis okay real depth yet moi eta coin thoilu paisa eta thoilu eto upor pa jodi moi sao if you view this coin from the top you will see the coin here itself or it will be slightly raised up অকমান উপৰলৈ যাব উপৰ পা যদি মই চাও নহয় এই কইন টো ইয়াত নেদেখো কত দেখা পাম এইখিনি মানত খবৰ দেখা পাম it will be slightly raised okay আৰু এইটো কয় কি depth apparent not real okay apparent means not real এটো নাম দিছো মই d' এই বস্তুটা এটা উলিয়াব লাগে কেনেকৈ হয় এই বস্তুটো আমি ৰে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি চাব লাগে okay so it is a very normal phenomena which we see in our day to day life so in order to explain it let me first draw a ray diagram eta ray diagram banai lolu eta moi at ki korim this is the interface xy which separates moi at liquid lolu l likhisu l mane any kind of liquid water kerosene gn and this is air medium aru etu moi eta liquid medium lolu অলপ সুবিধা কাৰণে লিকুইড লৈছো which is more denser liquid ইয়াৰ refractive index বেছি না কম বেছি ইয়াৰ refractive index কম সবতকৈ refractive index কাৰ কম থাকে vacuum বা air okay আচ্ছা this ঠিক আছে এটা এনেকে লোৱাতকে
এনেকৈ ল'ব পাৰি ঠিক আছে so this is a container which contains some liquid আৰু এটো কি ডেপথ বুলি কয় this is real depth okay you place a coin somewhere here coin to নাম দিলো এটা ভালকৈ শুন সব চাই লও কৰে এই কইনটো মোৰ ওপৰৰ পৰা চাব লাগে so ওপৰৰ পৰা আমি কেলে দেখা পাও কেলে because ইয়াৰ পৰা ৰে ওলাইছে ওলাই পেলে ক'ত সোমাইছে আমাৰ চকুত so ray coming out from this coin has gone into our eyes and hence we view the image of this object এটোতে অবজেক্টৰ কাম কৰি আছে এটা মই কি কৰিম গতিকে দুডাল ৰে ললো ৰে ডাল কাম বনাব মানে মিনিমাম কেটা ৰে লাগে দুটা সো এডাল ৰে ডাইৰেক্ট কসন মই এনেকে দি দিলো কি ইনসিডেন্স normal incidence why for this surface this is the what normal so the incident ray is going along the normal so it will go straight and it will deviate what is the angle of incidence here 0 when angle of incidence is 0 angle of refraction is also 0 হয় না নহয় when angle of incidence is 0 angle of refraction is also 0 তার মানে this will go straight যাব without any bending কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনসিডেন্সত বেন্ডিং নহয় normal এটো normal incidence বুলি কয় normal incidence মানে কি the incident ray is going along the normal so normal to the interface এখনো interface বুলি কয় it will never bend it will just go straight okay now I am taking another ray which is slightly bent এবাৰ অকমান বেকান this is not normal incidence এটো normal নহয় হয়নে ইয়াত বড়াল normal টানি দিলো এডাল normal normality গৈছে নেকি নাই যোৱা অলপ bend so এইটো angle of কি incidence this is the angle of incidence নাম দি দিলো I এটো পয়েন্টৰ নাম দি দিলে A এটো পয়েন্টৰ নাম দি দিলো মই B okay now what will happen here at point B light ray is going from what medium to what medium denser medium to rare medium so it will bend towards the normal or deviate away from the normal away ifale di gusi gol enake gusi gol আৰু এই ৰে দুটা গৈ কোট সোমাবগে চকুত সোমাবগে কোট সোমাবগে চকুত সোমাব লাগিব আৰু যদি চকুত সোমায় তেতিয়াহে মই ইয়াৰ ইমেজ দেখা পাম কি দেখা পাম ইমেজ গতিকে ইয়াত মই কি কৰিলো এটা চকু আঁকি দিলো এটো ধৰিলো এটা চকু আঁকি দিছো বুজি পাইছনে নাই this ray has to enter into the pupil of our eye আমাৰ চকুৰ পিউপিলত গৈ সোমাবগে লাগিব then only you will see the image of this object next this is the first thing next thing এই ৰে দুটা মিট কৰিবনে নকৰে this two ray will never meet why they are just diverging away কেতিয়া মিট কৰিব নোৱাৰে মিট কৰাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব you have to produce this ray in backward direction so here you are getting the key image virtual image why it is virtual these two ray will never meet so they are just appearing to meet here তার মানে চকুত এই রে দুটা কোনটো পয়েন্টৰ পৰা আহা যেন লাগিছে সা এই রে দুটা কই কোত সোমাব আমাৰ চকুত সোমাব হয়নে চকুৰ পৰা আমাৰ চকুত সোমাওতে কোত আহা যেন লাগিছে এইটো পয়েন্টৰ পৰা আহা যেন লাগিছে না এইটো পয়েন্টৰ পৰা এইটো পয়েন্টৰ পৰা গতিকে এইটো কি ইমেজ নে অবজেক্ট ইমেজ হোৱাট কাইন্ড অফ ইমেজ ভাৰ্চুৱেল নে ৰিয়েল ভাৰ্চুৱেল অবজেক্ট হয়নে গতিকে আমি এইখিনি জায়গাত অবজেক্টটো সৰি ইমেজটো দেখা পাম আৰু এই ডিসটেন্সটো কি বুলি কয় কি ডেপথ apparent depth so this is the real depth this is the apparent depth and you will observe the image at this position which will be slightly raised up agilo diagram block of fast akibi aro this is the angle of refraction this is the angle of incidence this is the angle of refraction this two ray has to enter into our eye চকুত সোমাবগে লাগিব তেতিয়াহে আমি ইমেজটো দেখা পাম
অসমীয়াত কয় প্ৰকৃত গভীৰতা আপাত গভীৰতা ডায়াগ্ৰাম হল এতিয়া আমি এটো কৰিব লাগিব Tell me, at which point you can apply Snell's law? At point B. Why? There is incident ray, incident angle and angle of refraction. So, Snell's law. Snell's law at point B. B point of Snell's law apply which? What? Come on. Refractive index of key medium only goes light 2. Air medium. Key medium price liquid. So is equal to how much? Sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. Sine of angle of incidence. This is the angle of incidence. This is so you are just applying this Snell's law. A2 ulta koro paine nori. Fine, L to tolole, A to pole, and you pay no. Key principle mote, principle of reversibility. All about the poison. Kill him for. A to kill him body 1 by. Hey, Kunduhola. Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to 1 by. Refractive index of 1 with respect to. You apply this formula, principle of reversibility. So, refractive index of liquid. With respect to air. Air to all and so, just refractive index of liquid. Key refractive index A2. Absolute. Because it is now with respect to air. Okay. So, it's equal to sine I by sine I. Therefore, mu L to lead. So, mu L will be equal to sine R by sine I, equation number 1. Okay, so put this equation number 1. Now, come to this figure. Tell me, how much is this angle? From geometry. I. Why? This one and this one parallel. This is now acting as transversal. If this angle is I, this will be also I. Alternate angles. So I. How much is this angle? How much is the right? R. This one again, parallel. Now this is the transversal. So this angle is R, this will be also R. Corresponding angle. So R. And this angle is how much? 90. Normal incidence. So for first you take from right angled triangle. At right angled triangle loiso. Kunto OAB. But on the loiso OAB. OAB is a right angled triangle. OAB. In this right angled triangle, you find out sin I. Sin I to area. Sin I. So from sin I will be equal to perpendicular by hypotenuse. So perpendicular kiman AB. Hypotenuse kiman OB. AB by OB. Okay? AB by OB. ठीक है. Equation number 2. Again from right angle triangle. Our right angle triangle আছে. Again from right angled triangle. কোনটো লম এই সৰুটো. O dash AB. O dash AB. O dash AB. In this small right angle triangle, you find out sin R. You have sin R to area. Sin R. Perpendicular AB by hypotenuse O dash B. O dash B. Equation number 3.
Equation number 3. So you put 2 and 3 in 1. Put equation 2 and 3 in 1. Putting 2 and 3 in 1. 2 or 3, 1 or padim. Equation 1 or bohadim. So equation 1 to kyo jabo? Refractive index of liquid. The absolute refractive index of the liquid, of the given liquid, is equal to sin R. Sin R A2. AB by O dash B divided by sin I. Sin I is AB by OB. So this can be written as AB by O dash B into, যদি পূরণ কৰি দিও এটো উল্টা হৈ যাব OB by AB, হয় না? এটো পলে হৈ যাব, this is cancel. So কি থাকি গল? Absolute refractive index of the liquid is equal to OB by O dash B পাই গল, হয় না? OB by O dash B. Okay, এতিয়া এটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, ভালকে শুন দেই। This two ray are the what ray? Refracted ray. This two ray has to enter into what? The pupil of our eye. Pupil কোনটো কয়? আমাৰ চকুৰ pupil কোনটো? এই যে কুলাকে সৰু অকমান ইমান তিমান এইটো। এই ৰে দুটা গৈ চকুৰ এই পইণ্টটো সোমাব লাগিব। কেতিয়া সোমাব পাৰিব? যদিহে point A and B are close and far away. Close, very very close. Okay, if this point A and B are very very close, then only this two ray will enter into the pupil of our eye. Okay, তাহলে আমি কি বুঝিলো? A and B should be very very close. So লিখা এনেকে লিখিলে হল যে in order the two refracted rays enter into the pupil sokumoni, in order that the two refracted rays enter into the pupil of the observer mane jitwe sai ase observer. In order that the two refracted rays enter into the pupil of the observer, the points, kunduta point A and B must be very close. Ekdom usor thakib lagibo, নহলে ৰে দুটা আঁতৰি গুচি যাব, চকুত নুসুমাব। আৰু চকুত যদি নুসুমায় কি ইমেজটো দেখা নাপাম। If this two ray does not enter into our eye, you will never observe this image. Okay, it is A point and B point are very close. If these two points are very close, sorry, to A point, to point enake dekhaiছে dei, to O point, to B point ekdom usor ahi gol. A point B point are very close. তেতিয়ালে A dal aru A dal almost same হৈ যাব, almost same. বুঝি পাইছনে? OA becomes equal to B. So লিখে then এই বস্তুটো কাৰণে হয় দেই, then কি লিখিম? OB is almost equal to OA. Similarly, O dash B will be also equal to O dash A. Similarly, O dash B is also equal to O dash A. এই বস্তুটো দা ইয়াত বহাই দিয়া। ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান হ'ব জানো? Number 4. So put this two in equation number 4. So equation number 4 to কি হৈ যাব? Refractive index of liquid. Absolute refractive index of the liquid will be now equal to OA by O dash A. O dash A mane O dash B. O dash A. What is OA? What depth? Real depth. So put ki likhim? Real depth. Divide by what is O dash A? O dash A. Ki depth? Apparent depth. So divide by apparent depth. Apparent
depth. So in short, you can write mu L is equal to D by D dash. Absolute refractive index of the liquid is equal to real depth divided by apparent depth. এইবিলাক derivation আহে কিন্তু এক্সামত আৰু প্ৰবলেমো আহিব পাৰে এতিয়া এটা স্পেশাল কেস যদি মই দিওঁ এখানে ক্লিয়াৰ হৈছে না সবে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব সো d real সদায় real divided by apparent okay কেলে refractive index is always should be greater than refractive index 1 not ke less হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে ক নোৱাৰে কেলে absolute refractive index of formula কি আছিল c by v no velocity of light can be greater than velocity of light in air medium so this ratio should be always greater than 1 a ratio to khoda greater than 1 hone noy greater than 1 hone noy kele kan c is always greater than any kind of velocity okay so refractive index of any medium cannot be less than 1 বুঝলে না cannot be less than 1 এটা মনে রাখবে দেই refractive index of a medium cannot be less than 1 so এটা ফর্মুলা এতিয়া যদি মই এটা স্পেশাল কেস লওঁ স্পেশাল কেসটো কি স্পেশাল কেস এটা যদি মই লওঁ এনেকে suppose this is the interface xy you take this as medium 1 and you take this as medium 2 and this is denser and this is rarer etu ghon madhyam etu patol madhyam edal object to ei yar ase etu object o ase image to ko dekha pam etu denser upopa saute ya jodi mo sokota di diu upopa saute image to yar image to ko dekha pam yate dekha pam le upor dekha pam why because the light is going from what medium to what medium denser to more rakhib laibo denser pa jetia rarely jay noy the image is slightly raised in the denser medium so yat pam etu nam ki dim o dash ekhini pa ekhini distance ki asile d dash aru ekhini pa ekhini distance ki asile d etu hol real depth aru etu hol apparent depth hol etu medium 1 etu medium 2 a medium 2 absolute refractive index mu 2 aru etu medium or absolute refractive index mu 1 mu 1 okay etia ki hob formula to ki likhim ei formula to ki likhim how will you write this formula going from what medium to what medium yat kole goisile from liquid to air in this problem the light has gone from what medium liquid to air etu liquid or air yat kon phale goise 2 to 1 so ei equation to ami kele likhim so in equation to kenake likhim mu tolot 2 upor 1 is equal to same real depth by apparent depth etu ke ami ki likhibo pari according to our formula আছে নহয় etu জায়গা etu formula পাইছিল নহয় mu 2 by mu 1 মত পইছে না is equal to d by d dash এইটো এটা ফর্মুলা স্পেশাল কেস